Hello dear students. നമ്മൾ ലീസിങ്ങിന്റെ വേരിയസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീസിംഗ് പഠിച്ചു. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ലീസിംഗ് വേഴ്സസ് ഹയർ പർച്ചേസ്. ഈ ലീസിങ്ങും ഹയർ പർച്ചേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. First of all, hire purchase means the transactions where goods are purchased and sold on terms that payment will be made in installment and ownership in goods remain with the vendor till the last installment is paid. നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് എന്ത് ഈ ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നു, സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നു അണ്ടർ ആൻ എഗ്രിമെന്റ്. എഗ്രിമെന്റ് എന്താ, ഇതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് എപ്പോഴേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ, വെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഈസ് പെയ്ഡ്. എന്നാണോ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടയ്ക്കുന്നത് ആ ദിവസം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ്സിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുവരെ ഇതിന്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വെൻഡർ ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദിസ് അസറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ പെർച്ചേസർ ഓണർ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഞാൻ ഡെഫിനിഷനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ പെർച്ചേസ് ബിക്കം ദ ഓണർ ഓൺലി വെൻ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്. ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എപ്പോഴാണോ അടയ്ക്കുക അന്നേരം മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പെർച്ചേസർ വിൽ ബിക്കം ദ ഓണർ. Then hire purchase, there are two parties involved in the hire purchase, that is hire purchaser and the hire vendor. Hire purchase means the person who purchase the product, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ. ഞാൻ പോയി സാധനം മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹയർ പർച്ചേസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹു ഇസ് ദ ഹയർ വെൻഡർ, ഹി ഈസ് ദ സെല്ലർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ he is not also he is also known as the financier. So the two parties, that is hire purchaser and the hire vendor. And we know about the lease. I'm not going to define more about the lease because we already studied about the lease. Lease means it is a contract between the lessor and lessee for a fixed term of use for a specific asset. Okay, there is no question about the ownership here. Only the contract between the lessor and lessee for use a specific asset. The next one, what are the components of this hire purchase? പ്രധാനമായിട്ടും first one, there would be a hire purchaser or hiree, then there will be a seller or the dealer who is selling the goods, and there is a down payment and or the hire charges. Okay, then at the first, when we are buying the goods, at the first we want to make some payment, that is the down payment. After that we are paying the uh, price, or we are paying the amount as hire charges. Okay, next one, what is the difference between the leasing and hire purchase? So here there are 7 bases of difference between the leasing and hire purchase. Let's discuss one by one. The first one is regarding the ownership. In leasing, the transfer of ownership depends on the type of lease. In India, the lessor retains the ownership. So regarding the leasing, the lessor will always be the owner of the asset, as in the special case of India. എന്നാൽ ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഇത് ഓണർഷിപ്പ് എപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, the ownership is transferred to the hire purchaser on payment of the last installment. And regarding the repairs and maintenance in the leasing, it's depend upon the type of lease. If it is an operating lease, the owner of the asset will make the repairs and maintenance. But in financial lease, it is the lessee who want to do the repairs and maintenance. But regarding the hire purchase, it is the responsibility of the hire purchase to uh, do the repairs and maintenance. And regarding the consideration, the lease rentals is the consideration of leasing, and the hire purchase, initial payment, that is the down payment plus installment forms of the consideration is in the hire purchase. So in hire purchase, first of all, we want to give a down payment. After that, we want to pay the amount as installments. Next one, duration. Actually, the leasing is for a long period, but hire purchase agreement is entered for a short period. Depreciation, it can be claimed by the lessor, but hire purchaser, the depreciation is claimed by the hirer. Okay, and in a relationship, the relationship between the seller and buyer is that of lessor and lessee relationship. And the hire purchase, the relationship is between the seller and buyer, that is the owner and the hire.
And regarding the nature of goods in leasing is made usually among the business concern. Actually, it is made by the business concern, but in hire purchase, it is more or less directly concerned with the consumer durable goods. So these are the seven bases of difference between the leasing and hire purchase. Thank you.